గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ డిస్కషన్. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తను కెరీర్ స్టార్ట్ చేసింది. సీరియల్స్, మూవీస్ తోటి చిన్నప్పుడే నేషనల్ అవార్డు సంపాదించింది. ఆ తర్వాత తెలుగు మూవీస్ కొత్త బంగారు లోకంతో ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ అయింది. ఆ తర్వాత అప్స్ అండ్ డౌన్స్ తోటి కొన్ని మూవీస్ చేస్తూ అలా వెళ్తుంది. అయితే అన్ఫార్చునేట్గా తన లైఫ్లో ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసులో ఇరుక్కొని రెస్క్యూ హోమ్లో చాలా ఏళ్ళు గడిపింది. చాలా మంత్స్ గడిపింది. తర్వాత అందరిలాగా కూర్చొని అయ్యో నేను ఓడిపోయాను లైఫ్లో, నాకు ఎంత బాధ కలిగింది, ఇవన్నీ ఏం పట్టించుకోలే. బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది. ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను నేనేంటో, నేను తప్పు చేయలేదు అని చెప్పేసి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిన శ్వేత బసు ప్రసాద్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సో అసలు తన లైఫ్ అంటే ఇప్పటివరకు మనం న్యూస్లో చూసాం చాలా మటుకు, కానీ అసలు తనలో ఉన్న తన ఇన్న ఫీలింగ్ ఏంటో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. సో ఈరోజు శ్వేత బసు మనతో ఉంది, తనతో మాట్లాడదాం. అసలు ఏం జరిగింది, తన లైఫ్ అంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ప్లాన్ చేసింది, అట్ ది సేమ్ టైం తను ఒక మంచి డాక్యుమెంటరీతో మన ముందుకు వస్తుంది. ఆ విశేషాలని తన మాటలోనే తెలుసుకుందాం. హాయ్ Shweta, how are you doing? Very well, Swati. How are you? Yeah, I'm really good and really very good to see you after a long time. Thank you so So how much. come you are in Hyderabad? Well, I'm here in Hyderabad today to promote a film that I'm part of. It's called Intelligent Idiots, and it's releasing tomorrow, 23rd of January. And it's an honest film made by budding production house, a debutant filmmaker, fresh cast, and I'm part of it through a song that I've done in the film, which plays an important role in the script at a turning point. So I'm just here to promote it. So you're only in the song or whole movie? I'm just in the song. It's just a cameo song. Okay, so Shweta, I must say, when the incident took place, most of the channels, and I shouldn't mention the names, but most of them, they really, they were opposition kind of, they were opposite to you. But we are the only channel, we really, we supported so much and we showed people that the other side of yours actually. So I just wanted you also to see that. So let's watch the package, okay? Are you ready? Yeah, sure. సినీ నటి శ్వేతా బసు ప్రసాద్ వ్యవహారం, ఆమెపై మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కానీ ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో పట్టుబడే మగ ప్రముఖులెవరో మాత్రం మీడియా ప్రబుద్ధులు, స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి మరీ పట్టుకోగలిగే వీర పోలీసులు బయటికి చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. హీరోయిన్ శ్వేతా బసు గ్లామర్ ప్రపంచం కాబట్టి సినిమా హీరోయిన్ ని చూసే కోణం వేరుగా ఉంటుంది. చిన్న వయసులో జాతీయ స్థాయి అవార్డు అందుకున్న నటి, బాలనటిగా అరంగేట్రం చేసిన ఆమె కొత్త బంగారు లోకం సినిమాతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ. ఆమె మంచి ఆర్ట్ లవర్, సమాజాన్ని ప్రకృతిని వాస్తవంగా కెమెరాలో ఆవిష్కరించే మంచి ఫోటోగ్రాఫర్, విఖ్యాత కవి రూమీ అభిమాని. సమాజానికి కనిపించని కోణాలను తన కెమెరాలో ఆవిష్కరించింది శ్వేతా బసు. సముద్రపు అలలపై స్వారీ చేసే మత్స్యకారుల నుండి గ్రామీణ పల్లెల్లో పేదరికానికి ఆనవాళ్లుగా మిగిలిన మొండి గోడల వరకు అన్నీ ఆమె కెమెరాలో బందీ అయ్యాయి. సూఫీ కవిత్వంతో ప్రపంచానికి నిస్వార్థాన్ని బోధించిన కవి రూమీ పుట్టినరోజున ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేసిందామె. చనిపోయాక మన సమాధిని భూమిలో కాదు జనం గుండెల్లో చూసుకోవాలన్న రూమీ కవి మాటలను ఆమె ప్రేమించింది. కానీ సినిమా రంగం చేదు అనుభవాలు ఆమెను దారి తప్పించాయి. రంగుల ప్రపంచంలో వేగంగా పరుగెత్తలేక ఆగిపోయిందామె. హీరోయిన్లను గ్లామర్ డాల్స్ గా మాత్రమే చూసే సినిమా జనం ఆమెను తెర వెనుకకే నడిపించారు. తాను చేసిందేంటో, ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో నిజాయితీగానే ఓపెన్ గానే చెప్పుకుంది శ్వేత. ఆమె జీవితం తెలిసాక నేనేం తప్పు చేశాను అని ఆమె ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పగలిగే వాళ్ళెవరూ లేరు. జనాన్ని ఉద్ధరిస్తామని చెప్పి పదవుల్లో కోట్లు దండుకునే మహానాయకులు, సెక్స్ వీడియోలతో పాపులర్ కావాలనుకునే మీడియా బ్రోకర్లు, వ్యభిచార కేసుల్లో మగ ప్రముఖుల్ని కోర్టు ముందు పెట్టే దమ్ములేని పోలీసులు చేసే పనులేవి ఆమె చేయలేదు. ఏ నాయకుడికో అధికారికో లొంగనందుకు ఆమె ఇప్పుడు దొరికిపోయిన మనిషిగా మీడియాలో కనిపించాల్సి వచ్చింది. వ్యభిచారానికి లక్షలు పెట్టే పురుష ప్రబుద్ధులు, రెడ్ లైట్ ఏరియాలాగా స్టార్ హోటళ్లను నడిపే బిజినెస్ మ్యాన్లు, వీళ్ళెవరూ ఎందుకు పట్టుబడలేదో, మీడియాలో వీళ్ల ఫోటోలు ఎందుకు రాలేదో పోలీసులే చెప్పాలి. Okay, you understood Most of it, but yeah, very sweet. It's a sweet attempt. Thank you. Very nice, very sweet. Thank you. Okay, so coming to life again, Shweta. So tell me, after the incident, how are you feeling? You've come for the first time after the incident, right? Yes, it's my first I visit hope to you Hyderabad. understand Telugu. Yeah, I do. So I do that follow Telugu, most English, of it. I okay, follow Telugu most English of it. కలిపి మాట్లాడతా, so that audience కూడా బాగా అర్థమవుతుంది. Sure. సో మొత్తం ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత నువ్వు రెస్క్యూ హోమ్లో ఉన్నావు, ఎవ్రీథింగ్ మా అందరికీ తెలుసు. బట్ అసలు ఏమైంది నీ ఇన్నో ఫీలింగ్స్ మాకు తెలీదు. బట్ మేము అక్కడక్కడ పేపర్లు అక్కడక్కడ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి ఏదో రాసేసేవాళ్ళు. బట్ ఐ విడ్ నాట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్. సో ఏమైంది అసలు? See, honestly, I don't want to talk about the incident at all because I'm here to promote Intelligent Idiots. And as far as the incident is
it's a phase. Phases come and phases go, and it's a phase that came and it's gone. So honestly, I am not really going to talk about the incident but at still all. your fans especially, they wanted to know from you, I from think your I've side put actually. it for the fans only. I'd put the open letter, and I have put a lid on it, so there is no need for me to rant about it and vent it out on your channel at all. ఓకే, ఎనీవేస్ నో ప్రాబ్లం. సో కమింగ్ టు యువర్ లైఫ్ అగైన్, సో రెస్క్యూ హోమ్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు అంటే నువ్వు ఖాళీగా లేవు. అంటే మాకు తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ చిన్నపిల్లలకి సమ్ లెసన్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేసి, ఇంకా అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో ఎందుకు అలా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఎందుకు రెస్క్యూకి వచ్చారు, మొత్తం అంతా చూసుకొని యు దేర్ అంటే అలా టైం పాస్ చేసావంట కదా. Yeah, it was just an experience. So yeah, that's whatever you read, you're right. Yeah, that's what happened. ఓకే, సో హౌ అబౌట్ ద మూవీస్? అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ ఆర్టిస్ట్ చావు నువ్వు, సో ఇప్పుడు మూవీస్లో ఎలాంటి మూవీస్ చేయాలనుకుంటున్నావు? ముందు యాక్చువల్గా శ్వేతా బసు అంటే కొత్త బంగారు లోకం మూవీ వచ్చింది, హిట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఓకే, మరి అంత ఆ లెవెల్లో అయితే హిట్స్ లేవు, జస్ట్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్తో అలా వెళ్తున్నావు. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అంటే నీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఎక్కువ అయింది, ఈవెన్ మీడియా వాళ్ళకి కానీ, ఈవెన్ ఆడియన్సెస్కి కానీ. సో ఇప్పుడు ఎలాంటి మూవీస్తో వద్దాం అనుకుంటున్నావు? అండ్ ఈ టైం ఈ ఇన్సిడెంట్ నీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎలాంటి లెసన్ టీచ్ చేసింది? Nothing. The incident for me was completely unnecessary, completely unimportant. It was an experience, and for me it's gone. So even అంటే ఇప్పుడు నువ్వు మొత్తం మర్చిపోయి not at all. No, it's an experience. I met a lot of people, and that was the good part of it. But it's a phase, you know, when you choose a profession like acting, part and parcels, these are the part and parcels of it. And if I can't face them, then I should not be an actress. I should lead a life like any normal girl. You have to be ready for anything. Exactly. So that is fine. Having said that, yes, coming back to your first part of your question, Kotta Bangaru Lokam is one of those few films which have, you know, critical acclaim. Film where, you know, the female character is so well written, and which had such an important, it was almost like the protagonist, and, you know, well written character, and had a commercial success. And so that way I was really lucky that it's my first film which created a great foundation. But you can't expect every film to be of that range, to be commercially viable and critical acclaimed and an overnight success with the youth and all age groups. But there were films after that which were hits, maybe not at that range, but what's a film fate at the box office is not in my control. But as an artist, as an actress, I think every film teaches you something, and for me, I've gained a lot experiencing them. So it may seem objectively to you or to the audience that those are ups and downs. For me, they were just going with the flow and just learning the new, associating with new teams and meeting new people, portraying new characters. So it was for me an enriching experience. ఓకే, సో శ్వేత బసు కామర్స్ రైట్? Yeah. సో ఫిల్మీ ఫీల్డ్ని చూస్ చేసుకుంది. Right. బట్ హాబీస్ చూస్తే ఫోటోగ్రాఫ్స్, దెన్ కమ్స్ డాక్యుమెంటరీస్, ఇవన్నీ. సో మళ్ళీ రూమీ, హౌ యూ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు రూమీ? Okay. Acting, actually, I mean, I did Hindi also, and I did Makdi and Iqbal. And after Iqbal, my parents wanted me to academically pursue and get a job. And they were like, if you don't want to act, don't act. But I always had that calling for acting, and I really wanted to continue. And I was all the more sure after Kotta Bangaru Lokam. You know, when you're in that age, in your late teens, is when you're really, really sure about what you want to do. I've grown up in a household. My dad, I mean, professionally a civil engineer, but he had a theatre group. And my mom's a writer. She used to learn music. So I've grown up in a very, you know, lot of literature, a lot of music, exposure to a lot of world cinema, going for concerts, be it music, dance, and all of that. And a lot of poetries. I mean, I love writing poetries. I read a lot. So Rumi came across like one of those. And I love positives. I love the brighter side of life. And Rumi's quotes and his poetries were really beautiful. So when I was doing this photo exhibition of this photographs that I had clicked and collected over the years, so I dedicated the exhibition, which happened in Muse Art Gallery in Hyderabad, Marriott. at Marriott, to Rumi, because you know, those pictures and his quotes were just so intermingled, and it was a great concept. So it was that documentary, because after my 12th in commerce, I pursued in mass media and journalism in degree.
and as a media student, you know, documentary, short films, and photojournalism, it's just all. So yeah, I think I'm a curious mind. I like experimenting. So I made a documentary, and I've co-produced a short film, and I've had photo exhibitions, but largely I'm an actress by heart, completely. ఓకే శ్వేత యూ 91 బాన్ కదా, Right. సో అంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఊరికే ఆ ఇన్సిడెంట్ తీయటం, బట్ స్టిల్ ఇంత చిన్న ఏజ్లో నువ్వు చాలా చూసావు, అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అసలు ఈ ఏజ్లో చూడాల్సినవి కాదు, బట్ స్టిల్ యూ ఫేస్ సో మెనీ థింగ్స్, ఇజంట్ ఇట్? వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్? అంటే అవి నిన్ను స్ట్రాంగ్ చేశాయా? I think How do you take them? I think I'm really lucky. It's such a blessing to go through all phases of life, no? And if I've seen the not so good, there've also been the great. You know, winning national award at 12, or the kind of films and the, you know, with Kotta Bangaru Lokam, being a non-Telugu girl and yet being accepted as a girl next door Telugu girl by the Telugu audience is just so overwhelming. So yes, there have been different shades of life, and I wouldn't say a lot, but you feel it's a lot because my life is transparent to you. But I think it's good. It all adds up to making and evolving the person you are, so it's fine. ఓకే సో నీతో ఇన్సిడెంట్ జరిగిందని కాదు, మిస్టేక్స్ అందరూ చేస్తారు, అబ్బాయిలు చేస్తారు, అమ్మాయిలు చేస్తారు, బట్ ఈ సొసైటీలో పీపుల్ సే దట్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ డూ యూ థింక్ సో? అండ్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఆడవాళ్ళని ఎక్కువగా బ్లేమ్ చేస్తారు ఏదైనా అవ్వని? I have nobody to blame at all. I think if you're mentioning this about media, I think there are times when, you know, media really actively plays a very strong and important character when there are, say, rape incidents, and there are or other things that happen, and a lot of media's coverage lead to trials for the culprits. So there are such sides also, right? So it's fine. It's a mixed bag. I personally feel women and men should be treated equally, and not by the strength, but by the strength here in your mind, and, you know, being equally educated and given equal you know, at least opportunities. So if at least give a chance to prove oneself. So yeah, I think as a society we must, at least I feel we should treat both genders equally. సో శ్వేత, ఇంటెలిజెంట్ ఈడియట్స్, సో మూవీ గురించి ఇంకేంటి విశేషాలు? నువ్వు ఉన్నావు, అది కాకుండా ఇంకేమున్నాయి మూవీలో? Okay, the movie is about 4 intelligent idiots who one of the protagonists plays a hacker, and it's about knowledge not being used rightly, and with knowledge and being intelligent they just do idiotic stuff. So it's a very different content undi, and it's as I said, you know, it's a fresh subject with the debutante. It's a very fresh team, and so it's a crime thriller and stitched with comedy, so it's quite entertaining film, and the rushes and the trailer that I've seen, they look really nice. ఓకే సో రెస్క్యూ హోమ్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ, లేకపోతే నువ్వు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ ఎవరైనా ఫోన్ చేసి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చారు నీకు? I don't want to talk about this. I find your questions very boring, and you're just going back to the past. I'm really not interested in answering your questions. ఓకే ఫైన్, ఐ గాట్ యూ. నీకు అసలు Yeah. పాస్ట్ ఇష్టం లేదు, యూ Not జస్ట్ at వాంట్ all. రైట్. Not at all. I live in present, and I look forward to future. I can't avoid the past, but then it's gone. So let's just move on to your next question. యా, సో అంటే మూవీస్ కూడా చాలా మంది ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారు, సో ఎలాంటి స్క్రిప్ట్స్ చూస్తున్నావు నువ్వు? Scripts, you know, for me as an actor, I think your achievement is, keep saying this, that any character, any film that stays with the audience is your achievement. As a filmmaker, as an artist, you know, Makdi, Iqbal, Kotta Bangaru Lokam, you know, and such well sketched out characters really stay back with the audience's memory as a good film, good song, dialogues, mannerisms. So I look forward to movies irrespective of the nature, whether it's whatever genres they belong to, it's a comedy or a female centric and so on. But as long as they are good characters and interesting stories, fresh, and something that I would inspire to watch me, you know, as an audience, it would inspire to make me buy the ticket and watch. So those are the criteria that I usually look into. ఓకే, వీ హర్డ్ తేజ గారు, డైరెక్టర్ తేజ గారు తెలుసు కదా, దెన్ శేఖర్ కమల గారు, సో వాళ్ళు అంటే నేను కాల్ చేసి అప్రోచ్ అయ్యి మేము మూవీస్ తీస్తాము అని చెప్పేసి దే ఆర్ రెడీ విత్ ద స్క్రిప్ట్స్ అని విన్నాము. సో అది ఎంతవరకు నిజం? నేను అప్రోచ్ అయ్యారా? See, the thing is, I just keep hearing these news. Nobody has approached me. Teja sir or Shekhar Kamla sir that you just mentioned, nobody has made any official
attempt to approach me yet. I just came across the articles, and with the other interviews also other reporters informed me. But I don't have managers, so if they're contacting people to get in touch with me, it's not going to work out because Why there's you don't nobody have to. manager? I don't have, even in Bombay or in Hyderabad, and I mean, like you take I care of usually, everything? yes, absolutely. I personally take calls on the projects that I do, so no approach, no official approach from anybody yet. ఓకే సో శ్వేత ఒక డాక్యుమెంటరీ అంటే చాలా మందికి తెలుసు డాక్యుమెంటరీతో ముందుకు వస్తుంది ఇట్స్ అ స్పెషల్ వన్ నీకు చాలా స్పెషల్ అని సో అది ఎంతవరకు వచ్చింది అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ The documentary that I'm making is called Roots, and I've been filming it and researching it for 3.5 years now. And it's essentially primarily about the visibility of Indian classical music in today's youth, as compared to contemporary music forms. You know, like there are so many. There's film music, hip hop, English, folk, everything, and just bring about classical music back to the scene with the youth and make it really popular. So that's the main attempt and the main concept of Roots. And పర్సనలీ ఆర్ యూ ఇంటూ మ్యూజిక్ yes, I've grown up in a family with a lot of, as I said, culture and music. And my maternal uncle used to learn tabla and Hindustani vocals. I learned the sitar, and my mom used to learn Spanish guitar. So yeah, so I've grown up in that mahol, in that environment, and I feel very strongly that if we have enough means and ways to reach out to the youth, we can definitely present classical music in a much cooler form, and they would definitely connect with it. I'm sure they do, but just make it more visible is what the documentary is primarily about. ఓకే రైట్ అంటే ఈ జనరేషన్కి ఎలా ఉంటుంది అసలు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంటే యూ వాంట్ షో రైట్ Yes, that's ఓకే right. అంటే దానికి ఎలాంటి హార్డ్ వర్క్ చేసావు నువ్వు అంటే ఆల్మోస్ట్ 3.5 years అని చెప్తున్నావు కదా సో ఇలాంటి హార్డ్ వర్క్ అండ్ దాని డ్యూరేషన్ ఏంటి అసలు ఎలా ఉంటుంది అది Sure. Well, lot of research because it's heritage music, and I think it's also been a very organic process. And as a person, I've evolved so much because I've studied the whole history of India, you know, dated back to 2600 BC of the Harappa civilization to Vedas and the chantings to the Mughals came in, and Hindustani music, Carnatic music and its history. And the movie has interviews of lot of maestros, you know, right from Dr. L. Subramaniam to Shubha Mudgal, Shiv Kumar Sharma, Mr. A.R. Rahman, Vishal Bhardwaj. There's a lot of institutes. Dr. Kiran Seth, who's the founder of Spikmeki organization, which is doing great in promoting Indian classical music for youth. So a lot of such things happening. And right now we have a cut ready with 90 minutes, and we are working on the final cut and then the post-production. So sometime early this year, I would be able to make announcement of how and about I would exhibit it to people. వావ్ దాట్స్ నైస్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ ఈడియట్స్ అయిపోతుంది మూవీ సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏ మూవీస్ ప్లాన్ చేసావా ఏమన్నా Well, there are offers. There are people that I'm meeting and talking to even in Bombay, but nothing official yet. And I think I'll arrive at it when it's the right time and let the makers make a decision. So right now, I'm at the moment only promoting Intelligent Idiots. ఓకే అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ యూ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ As I said, you know, movies that stay with the audience. I mean, as an actor, I would never want to limit myself to a particular kind of film that, you know, okay, let's do only drama or let's do only comedy or just romance or female-centric or social issue or whatever. Let's not limit. I mean, there are so many experimental films coming up and appreciated. So I really want to open up, and it's a great time for new thinkers, new writers, filmmakers to just come up with new stories. So I'm really looking forward to some good content. ఓకే శ్వేత సో అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఏదైనా జరిగితే బాధపడతారు యూ బౌన్స్డ్ బ్యాక్ సో హౌ డూ యూ ఫీల్ How do I feel? I feel energetic. I feel mad, happy. Bounced back. Where was I gone? I was always here. I've always been this way. I've never been through any bad phase or depression at all. Do not project me like that. I am this. This is what I am. This is what I've been. And there has been not an iota of change in my personality at బట్ all. ఇట్ డజంట్ హ్యాపన్ విత్ ఎవ్రీబడి రైట్ పీపుల్ ఐ మీన్ లైక్ ఏదైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగితేనే దానికి ఏంటో అయిపోయి ఏదో అయిపోతారు బట్ స్టిల్ దే టేక్ ఫ్రమ్ యూ నువ్వు ఇంత స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ లాట్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్నెస్ Thank ఇజంట్ you. ఇట్ Of అంటే course. నువ్వు చెప్పావు కదా రూమీని చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అని చెప్పేసి That's one of the inspirations. I think main thing is just faith. You know, it's one life, and you can't spoil it for one incident. And for an incident that has absolutely no meaning or relevance in my life. So why should I spoil my life for that or think over it at all? Nothing is permanent. It's a phase. It'll come, it'll go. So I think we need to stick to that and look at the positives of life. There is one bad
or one not so good. I wouldn't call it bad experience. I think it was an experience for me. It was quite an adventure for me, and it was one experience. But look at the number of goods that I've had in my life. So I am, you know, people say the grass is green on the other side, but I believe that the grass is green where you stand. So it's positive now, and it's happy, and it's happening right now. So there is no need to just hold yourself back with something bad that's happened. Just move on, let go. Nothing is permanent, and have faith. It's one life, so just live it to the fullest. Wow, that's really great. Very nice. So ఫ్రీ టైంలో ఎలా ఉంటావు నువ్వు? ఏం చేస్తావు? అంటే ఎక్కువగా మూవీస్ చూస్తావా, లేకపోతే యూ వర్క్ ఆన్ డాక్యుమెంటరీస్ ఆర్ ఫోటోగ్రఫీ? వాట్ ఇస్ ఇట్? See, right now I'm just done with, as I said, Roots is done, and right now I'm working with Phantom Films as a script consultant. Phantom Films is a production house by Mr. Anurag Kashyap and Vikram Aditya Motwane, Vikas Behel and Madhu Mantena, and Anurag and Vikram I've known for years. So I was done with the documentary, and Anurag said, why do you want to sit at home? Just join and you know, keep yourself occupied. So I'm script consulting there, reading lots of scripts. I mean, in my free time I anyway love reading books and watching films. I love being at home. So it's I go to the office now, so there's a new thing after Roots. It's I go to Phantom office every day. I read scripts, curate them, and it's very exciting because you know, curating scripts at that level of development, at that absolute foundation level, is so amazing. And it's a new experience as an actor. I think it's a good exercise because you're just exposed to so many kind of writers, characters, and side by side there's obviously movie offers and narrations that are going on, and acting assignment or auditions that are going on. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ తెలుగు మూవీస్, నువ్వు ఆల్రెడీ ముందు హిందీ అవి కూడా చేసావు కదా, బెంగాలీ. సో ఆ మూవీ ఏమన్నా ట్రై చేస్తున్నావా? ఆర్ యూ లుకింగ్ ఎట్ ది స్క్రిప్ట్స్? I am. I have been auditioning, and there have been a couple of narrations as well, but then I can't talk about them because it's just so raw and it's just so initial right now. But definitely something would work out, and I'm hopeful about it. And if and when it does, we will announce it. ఓకే. ఐ థింక్ శ్వేత బసుకి టాటూస్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటాను. యూ హ్యావ్ 2 tattoos, రైట్? 3. ఓకే. ఇక్కడ రీసెంట్ టాటూ ఇది? Yeah, this is a film reel. Film reel. Oh, yeah, film you reel. love cinema. Yeah, Just show it to our audience. not trying to be very pretentious, but yes, I do love cinema, and this was for 100 years of Indian movies. So it's got a film reel and a clapboard. Wow, that's really nice. So why don't you show it for audience? Yeah, sure. Please. So you love cinema, so Yeah, I mean, you can. yeah. That is visible actually. Okay. Thank you. So tell me, what is fashion according to you? Being completely comfortable in what you wear. You can't follow fashion blindly. If you're not comfortable, you can't carry it off. Anything that makes you feel confident and comfortable is good fashion for me. So yeah, I'm a little conscious about looking fine, but I can't go all about vanity at the same time. ఓకే. సో ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? అసలు నేను చూస్తే ఇట్స్ రియలీ గుడ్, యునో. ఎంత పాజిటివ్నెస్, ఎంత ఎనర్జీ, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండటం అంటే ఈ జనరేషన్ అమ్మాయిలకి వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో విల్ పవర్ Every generation. బట్ ఎస్పెషలీ దిస్ వన్, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇరిటేటెడ్ అండ్ డిప్రెస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఎస్పెషలీ దీస్ జనరేషన్ పీపుల్. సో చాలా నేర్చుకోవాలి నీ దగ్గర. సో ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఆడియన్స్కి? Well, audience ki, first of all, Intelligent Idiots is releasing tomorrow, 23rd of January. Please go to your nearest theatres and watch the film. It's an honest film made with a lot of hard work and a lovely team, made under Spicy Creations by Balaji. And other than that, for the audience, just stay positive, hard work, just keep working hard, and be honest to yourself. I think when you don't have, you know, there's this quote that I just came across, that you have control over your character, you don't have control over your reputation. So make sure that your character is strong, reputation can be flying around. Don't care about it. It's just be honest to yourself, that's enough. Wow, that's really good. Thank you so much, Shweta. Thank you so much. Thanks a lot. మేము చాలా నేర్చుకున్నాం నీ దగ్గర నుంచి. Thank you so much. ఇది శ్వేత బసు ప్రసాద్తో స్పెషల్ చిట్ చాట్. కీప్ వాచింగ్ V6 News.